Planning a trip to France? Let's make your journey smoother and more enjoyable by mastering some essential French phrases. As you explore France, you'll encounter various situations where speaking French can be beneficial. From shopping to dining, knowing basic phrases can enhance your experience. You can ask for directions, inquire about prices, or simply engage in small talk with locals. Phrases like "Pouvez-vous m'aider?" for "Can you help me?" "Je voudrais" for "I would like," and "Combien ça coûte?" for "How much does it cost?" can be incredibly helpful. By learning these phrases, you'll be able to navigate France with confidence. Simple words like bonjour, hello, merci, thank you, and excusez-moi, excuse me can open doors to authentic experiences. Checking into your hotel, say "J'ai une réservation au nom de," and there you insert your name to let them know you have a reservation. Let's look at this conversation between a receptionist and a tourist in France. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Martin. Bonjour, monsieur Martin. Un instant, s'il vous plaît. Oui, j'ai votre réservation. Une chambre double pour 2 nuits, c'est bien ça? Oui, exactement. Puis-je voir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Bien sûr, voilà mon passeport. Merci. Le petit déjeuner est compris, servi de 7h à 10h dans la salle à manger. Parfait. Est-ce que le Wi-Fi est gratuit? Oui, voici le mot de passe Wi-Fi. Merci. Et à quelle heure faut-il libérer la chambre? Le check-out est à midi. Très bien. Où est l'ascenseur? À droite, juste après le salon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passez un excellent séjour. How did that conversation go? For most travelers, complimentary breakfast at the hotel is really important and they would like to ask and know. So if you need to ask if breakfast is included, try "Est-ce que le petit déjeuner est compris?" Is breakfast included? Craving a coffee? In France, un café gets you an espresso. For a longer coffee, ask for un café allongé. Let's head over to the coffee shop. Commandez quelque chose au café. Ordering at the coffee shop or at the cafe. Simple expressions used or commonly used expressions are "Je voudrais." Let's check out a simple conversation. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Espresso? Non, un allongé, s'il vous plaît. When you're done drinking your coffee and you'd want to pay the bill, call the waiter and say, "Excusez-moi." Oui. L'addition, s'il vous plaît. Vous payez par carte ou en espèces? En espèces, s'il vous plaît. Par carte is by card, and en espèces means in cash in French. Language barriers can be a significant challenge for travelers in France, leading to misunderstandings and frustrations. Many visitors have experienced difficulties when trying to communicate with locals, from ordering food to asking for directions. This can lead to feelings of isolation and disappointment. French people in general appreciate when visitors make an effort to speak their language, but the pressure to communicate effectively can be overwhelming. Travelers often rely on hand gestures, translation apps, or hoping to find English speakers,
which can limit their interactions and experiences. Need directions? Politely ask, "Excusez-moi, où est la gare, s'il vous plaît?" when you're looking for the train station. Commonly used phrases when you're asking for help in French is "Pouvez-vous m'aider?" "Can you help me?" And when you're asking for directions, "Où est?" "Where is?" "Où est?" Par exemple, "Où est la gare?" Bonjour, excusez-moi, où est la station de métro, s'il vous plaît? Bonjour, la station est tout droit, puis à gauche. C'est loin? Non, 5 minutes à pied. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. À la gare, at the train station. Let's look at this conversation between a traveler and a ticket agent at the train station. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Bonjour, aller simple ou aller-retour? Aller simple. Pour quel jour et quelle heure? Aujourd'hui, vers 15 heures. Ça fait 45 €. Le train part du quai 3. Merci beaucoup. Bon voyage. That conversation was easy, right? You can try it for yourself. These phrases will help you navigate and connect with locals more effectively. And what is a travel experience in France without shopping? Let's go shopping for clothes. En boutique de vêtements. At a clothing store. Bonjour, je cherche un pantalon s'il vous plaît. Bonjour, quelle taille faites-vous? Je fais de 38. Voilà quelques modèles. Vous pouvez les essayer en cabine. Merci. Où sont les cabines d'essayage? Juste au fond, à gauche. Celui-ci me va bien. Combien coûte-t-il? Il est à 45 €. D'accord, je le prends. Vous payez par carte ou en espèces? Par carte, s'il vous plaît. Très bien. Voici votre reçu. Bonne journée. When shopping for clothes, to ask for your size, use je fais de 38 or je fais du 45 ou je fais du 40 depending on your size. And if you're curious about the price, ask combien ça coûte? How much is it? How much does it cost? And if you'd like to try them, you'd say je voudrais essayer ceci, s'il vous plaît. Je voudrais essayer ceci, s'il vous plaît. I would like to try these on, please. Other places to shop are at the local market or marché. Let's check out a simple conversation that you can have. Bonjour. Combien coûtent ces pommes, s'il vous plaît? Bonjour. Elles sont à 2 € le kilo. D'accord. Je vais en prendre 1 kilo. Voilà. Autre chose? Oui, des fraises aussi. Elles sont fraîches? Oui, cueillies ce matin. Parfait. Un petit panier, s'il vous plaît. Très bien. Ça fera 5 € au total. Je paye en espèces. Merci beaucoup. Bonne journée. Speaking French can lead to memorable experiences and encounters. Imagine being able to engage in conversations with locals, sharing stories and laughter. You might even stumble upon hidden gems
or local secrets that you wouldn't have discovered otherwise. One memorable scenario that comes to mind is when I accidentally ordered the wrong food at a restaurant but was able to laugh it off and correct the order using my basic French phrases. The waiter appreciated my effort and we ended up having a great conversation. Such interactions can make your travel experience even more enjoyable and immersive. Other phrases you can use when in an emergency situation is j'ai besoin d'aide, which means I need help. It is very crucial when you're asking a stranger and you're looking for the hospital or the clinic or somewhere really important. Où est l'hôpital? Where is the hospital? For example, j'ai besoin d'aide. I need help. When interacting with locals, simple phrases like bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, and merci can go a long way in showing respect and appreciation. Recapping the essential phrases we covered, from greetings to basic interactions, can help you communicate effectively and make the most of your trip to France. These phrases are crucial and will make you enjoy your trip to the fullest. If you've got a favorite French phrase or a travel experience you'd like to share, let me know in the comments below. Don't forget to subscribe for more language tips and travel content to help you master the essentials and make the most of your next adventure. À bientôt!